Singular, plural. A flower. A flower. Flowers. Flowers. A tree. A tree. Trees. Trees. A ball. A ball. Balls. Balls. A box. A box. Boxes. Boxes. A chair. A chair. Chairs. Chairs. A table. A table. Tables. Tables. Size. A small ball. A small ball. A big ball. A big ball. A small ball. A big ball. A small ball. A big ball. A medium ball. A medium ball. A big box. A big box. A small box. A small box. A medium box. A medium box. A big chair. A big chair. A small chair. A small chair. A medium chair. A medium chair. A big table. A big table. A small table. A small table. A medium table. A medium table. A big tree. A big tree. A small tree. A small tree. A medium tree. A medium tree. Picnic. Let's picnic. Let's picnic. Let's open the box. Let's open the box. A tea glass. A tea glass. Some bread. Some cheese. A tomato. An orange. A lemon. A banana. An apple. Some tea. A glass of tea. A glass of tea. Let's make a sandwich. Let's make a sandwich. Here is a sandwich. A big tomato and cheese sandwich. A big tomato and cheese sandwich. Bon appetit! Colors. Red, blue, yellow, orange, green, brown, gray, black, white. Colored balls. A blue ball. A green ball. A pink ball. An orange ball.
A red ball. A violet ball. A yellow ball. A gray ball. A black ball. A brown ball. Shapes. A circle. A brown circle. Make a circle. Make a circle. Make a circle, make a circle, make a circle. A square. A brown square. Make a square. Make a square. Make a square, make a square, make a square. A triangle. A brown triangle. Make a triangle. Make a triangle. Now make a tree. Make a tree. Wow! A tree. A tree. Now make a flower. Wow! A flower. Thank you. Decoration. A room. An empty room. Let's fill the room. Oh, a magic wand. Hello, magic wand. Magic wand, create us an armchair. Wow, an armchair. Magic wand, paint it. Whoa, a pink armchair. Magic wand, create us a coffee table. Wow, a coffee table. Magic wand, paint it. Wow, a white coffee table. Magic wand, create us a window. Wow, a beautiful window. Magic wand, create us a box. Wow, a box. Magic wand, paint it. Wow, a red box. Great. Thank you. Açıklamalar. İlk defa karşılaşılan veya ilk defa sözü edilen tekil nesnelerin başına e veya en getirilir. Aynı durumdaki çoğul nesneler sadece sonlarına s alırlar. Vowel yani sesli harfle başlayan kelimeler için n, consonant yani sessiz harfle başlayanlar için e kullanılır. Daha önceden karşılaşmış olduğumuz veya önceden bahsi geçmiş olan tekil nesneler başlarına sadece the alırken aynı durumdaki çoğul nesneler hem başlarına the hem de sonlarına s alırlar. Sonu s veya x ile biten nesnelerin çoğul hallerinin sonuna s yerine is eklenir. İngilizce'de bazı fiillerin isim hali de fiil hali de aynıdır. Örneğin burada piknik kelimesi hem piknik demek hem de piknik yapmak demektir. Let's yani let us hadi gelin anlamına gelmektedir. Burada let's picnic dediğimizde hadi piknik yapalım anlamına gelmektedir. To open açmak fiilidir. Let's open the box hadi kutuyu açalım demektir. İngilizce'de ekmek, peynir, çay, un gibi nesneler sayılamayan nesneler olarak kabul edilirler. Bu nedenle bunlardan istediğimizde tek başına ekmek, peynir veya çay vesaire demeyiz.
Onun yerine some bread, biraz ekmek veya a loaf of bread, bir somun ekmek, a slice of bread, bir dilim ekmek, some cheese, biraz peynir, a slice of cheese, bir dilim peynir, a glass of tea, bir bardak çay, some tea, biraz çay, a kilogram of flour, bir kilogram un deriz. To make fiili tahmin etmiş olabileceğiniz gibi yapmak anlamındadır. Önceden de bahsettiğimiz gibi let's make a sandwich dediğimizde hadi bir sandviç yapalım demiş oluyoruz. Bon appetit ise Fransızca kökenli olup İngilizce'de de afiyet olsun demektir. Bu derste çok önemli iki fiil daha öğrendik ve kullanım farklılıklarını kavramış olduğunuzu tahmin ediyorum. Bunlar to make ve to create yani yapmak ve yaratmak fiilleriydi. To create bir şeyi yoktan var etmeyi anlatırken to make ise genelde bir şeyi eldeki parçalardan oluşturarak yapmak anlamında kullanılır. Ayrıca bir de to fill fiilini öğrendik. Bu da doldurmak demektir. Empty boş, room oda dolayısıyla let's fill the empty room dediğimizde hadi bu boş odayı dolduralım demiş olduk. Bu derste ayrıca to paint, boyamak, to thank, teşekkür etmek fiillerini de gördük. Thank you, size, sana teşekkür ederim. Goodbye, hoşça kal anlamlarına gelmektedir. Bu derste birkaç nesnenin ismini, renkleri, renk ve büyüklük sıfatlarını gördük. Ayrıca beautiful, güzel, great, harika demektir. Colorful, renkli veya rengarenk, colored ise renklendirilmiş demektir. Bir sonraki dersimizde cümle yapısına daha detaylı giriş yapacağız ve yine renkli animasyonlarımızla bilgilerimizi pekiştireceğiz. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve sonraki videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Colorful English dersimizde görüşmek üzere, neşeyle kalın.